Shrimate Bhaktivedanta Swamí Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Saraswate Deve Gauravani Prachare Visheshasanyavadi Pastyachadi Sutta Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahamsa Paravajakacharya Saraswati Shri Srimad Divine Grace Srila Bhaktivinoda Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Ananta Kota Vaishnavrinda ki ISKCON founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Hemsika Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaura Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Navadip Mayapur Dham ki Ganga Mayi ki Amuna Mayi ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtan Yogya ki Shri Harinam Sankirtan ki Samaveta Bhaktivinoda ki Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Gaur Premananda Slava Sabhav Shri Slava Sabhav Shri Slava Sabhav Shri Slava Shri Guru Shri.
Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unminitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Hangam Langayati Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhaktivadanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Paschachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yesterday we began speaking about the glories of Kartik. Вчора ми почали обговорювати славу Картіки. And how devotees can benefit by the special mercy that Damodar gives to his devotees who engage in some extra service to him during the month of Kartik. І також ми говорили про те, яким чином Дамодара дає можливість відданим скористатися чи чудової пригоди місяцю Картики для того, щоб виконати додаткове служіння. Of course, that's not just Damodar, but also Radha Damodar. Звісно, що це не просто Дамодара, це також Радха Дамодара. And Satyavata Muni made sure he included that in his final prayer of Damodarastakam, Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai, offers obeisances to Srimati Radharani also. І також ми знаємо, що Сатіврата Муні включив цю молитву до Радхи Дамодари в останньому вірші Дамодараштаки. But nonetheless, yesterday we covered the special benefits that are given by the Lord to those who put in a special effort for serving Him and pleasing Him, especially by offering some deepa or some. Але вчора ми зазначили, наскільки особливе благословення отримують віддані, які цього місяця пропонують Господу вогонь діпу. And of course, вчора без огня, without fire. Але вчора не було вогню. But we offered some leaf or some flower. Однак ми пропонували Господу пелюстки та листя. And we are quite certain that Lord Damodar will accept that offering if offered with love. І можна бути певним, що Господь прийме це принесення, якщо його зроблено з любов'ю. And we spoke about that yesterday also. We gave the example of the mood that Sudam Brahman had in bringing his offering, a small offering of broken rice, and how the Lord was so pleased by that offering. І вчора ми говорили про настрій, з яким Судама Віпра пропонував Господу рисову лушпині, і наскільки радий був Господь прийняти цей дар. Because it was love, and therefore the Lord is most attracted to this quality in the devotee's offering. Тому що це підношення було зроблено з любов'ю, і саме любов найбільше полонить Господа. Then we also began reading from the prayers of Damodarastakam. І також ми вчора почали читати молитви Дамодараштаки. We thought it would be appropriate to read something at least about Damodar from those prayers which we sing every year. Тому ми вважали за потрібне прочитати дещо з тих молитв, які ми співаємо щороку. And we spoke about how in the very first verse of Damodarastakam one could pass judgment if one did not fully understand Krishna's pastimes. І ми говорили про те, що людина, яка не може сповна усвідомити ігри Господа, то вона може робити якісь свої судження суб'єктивні. Of course, one could pass false judgment. І можна прийти до непорозумінь щодо природи ліл Господа. Then in the very same verse, Satyavati Muni is describing his offering of prayer to the supreme controller, Damodar. Однак ми поговорили про те, що в найпершому вірші Сатявратя Муні молиться Господу як верховному володарю та повелителю. And in the very same verse, he says that supreme controller becomes fearful by the stick of his mother.
І в цьому ж вірші говориться про те, що цей самий Господь боїться покарання від своєї матері. And we spoke about a little bit about that yesterday, about Krishna's characteristics of how he succumbs or becomes controlled by pure unalloyed love. І ми вчора говорили про те, що така чиста, безтомішкова любов Господа повністю підкорює його. And wherever there is love, then Krishna may appear to act in a way which may contradict his supreme nature. І якщо є така любов до Господа у відданого, то Господь може діяти так, що це здається суперечливим. Of course, that love is spoken about as spontaneous love. І однак ми розуміємо, що йдеться за спонтанну любов. Nayam sukhapo bhagavan dehi nam gopika sutta. This verse describes that Krishna is accessible to those, becomes accessible to those who engage in spontaneous loving service to him. В цьому вірші йдеться за те, що ті люди, які задіяні в чистому бездомішковому служінні Господу, саме вони можуть досягти Господа. And we spoke a little bit also about some of the contradictions that exist in Krishna. І також вчора ми говорили про ті протиріччя, які існують щодо Крішни. How he is simultaneously omniscient, fully cognizant, Як водночас він може знати все та повністю бути сповненим знання. and manifests great powers. І як він може діяти щось дуже величне. But at the same time, there is a certain sweetness of Krishna's pastimes which are manifest in Vraj, where he behaves apparently just like an ordinary human child. Однак його діяння у Враджі, що скидаються на діяння звичайної дитини, дуже сповнені такого дуже солодкого відчуття. And Vishwanath Chakravarti Thakur even describes it appears sometimes that he lacks experience. І Вішванатха Чакварті Тхакур пояснює навіть, що іноді здається, що Крішні бракує досвіду. Of course, we gave an example yesterday about Krishna's becoming or inquiring from Uddhava when he was trying to make a decision. Should he respond to the kings who were entrapped and were calling upon his help for dealing with Jarasandha, or should he accept the invitation to the Rajasuya Yagya, which was given to him? І також вчора ми говорили, як здавалося, що Крішна повністю збитий з пантелику, як він звертається до Удгави і просить його про пораду, чи варто йому відповісти на приклик царів, що їх заточив Джарасандха, або ж йому варто прийняти запрошення на Раджасуя Яг'ю. And Krishna apparently was inexperienced because he was asking Uddhava to please help him. І могло б здатися, що Крішні бракує досвіду, адже він просить Удгаву надати йому пораду. And we explained the commentaries of our Acharyas say that actually Uddhava was so bewildered because Krishna was really looking for help from Uddhava. Однак наші ачар'ї пояснюють у своїх коментарях, що Удгава був спантеличений, адже Господь дійсно не знав, що йому робити, і він дійсно просив його про пораду. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains that sometimes Krishna seems to be less experienced, but predominantly in Dwarka or in Vaikuntha, predominantly he is omniscient. І тут Вішванатха Чакраварті Тхакур пише, що іноді може здатися, що Господу бракує досвіду, однак переважно на Вайкунтхах та у Двараці він знає про все. And sometimes he may appear to be less experienced. І іноді може здатися, що йому недостатньо досвіду. But predominantly he is omniscient, all-knowing. Але в цілому він знає про все. And he says in Vraj, though, it is seen that Krishna is sometimes seems to be omniscient. А у Враджі навпаки, іноді здається, що Крішна знає про все. But he predominantly appears to be less experienced. Але, однак, збільшого можна побачити, що йому бракує досвіду. So that's what predominates in his Vrindavan pastimes. Ось саме такий настрій переважає в його лілах у Вріндавані. Although sometimes he may do something very, very amazing. Хоча іноді його діяння можуть дійсно вражати. Because he is the supreme personality of Godhead. Адже він Верховний Бог-особа. But he's predominantly controlled by the love, spontaneous love of the devotees in Braj.
Але переважно він підкорюється спонтанній любові своїх відданих з враджі. And becomes so controlled by that love, as we gave the example yesterday, that he even forgets his divinity. І така любов його відданих настільки підкорює його, що, як ми говорили про це вчора, він навіть забуває про свою божественну природу. This may disturb somebody's ordinary conception of God, that he forgets he's God. І це, звичайно, не буде відповідати очікуванням звичайної людини від Бога, що Бог може забути, що він Бог. Some people may become very disturbed to hear that. Деяких людей це може дуже сильно збентежити. But the devotee is not disturbed because the devotee knows, as we described yesterday also, the devotee knows that Krishna is predominantly controlled by love. Але відданого то не бентежить того, що відданий знає, що переважно Господа підкорює любов. Pure spontaneous love, Чиста, спонтанна любов, which makes him so submissive to what's there within the heart of the devotee. І таким чином Господь повністю підкоряється тому, що є у серці його відданого. And we gave the example of the lotus flower. І ми також наводили приклад лотоса. That when the bee enters the lotus flower, it becomes covered, but the bee doesn't mind because there's so much nectar inside. Що коли бджола потрапляє до лотосу та здається, що вона не може вибратися назовні, вона через це не переживає, тому що там є стільки нектару. Because the bee is just simply relishing all the nectar. І просто бджола втішається з того нектару. So Krishna is relishing all the nectar that is there within the heart of his devotee. А Крішна тішить нектар в серці його відданих. And he also becomes covered and just forgets that he's Supreme Lord. І ось так Крішна забуває, що він Верховний Господь. But then Vishwanath Chakravarti Thakur takes us even one step even further. Але далі Вішванатха Чакрабарті Тхакур показує нам ще один крок вперед. And he explains that how can someone be simultaneously all-knowing and bewildered? І він пояснює про те, як же може хтось водночас знати про все та бути спантеличеним. It doesn't fit into our way of thinking. Бо ми просто не можемо цього збагнути. What do we do when something doesn't fit into our way of thinking when it's in relationship to Krishna? А що ми робимо, коли ми не можемо щось збагнути і коли йдеться за Крішну? We understand that it is his inconceivable nature. Ми розуміємо, що це та його природа, яку неможливо усвідомити. But we can always reconcile something which seems to be inconceivable by one very eternal principle. Але є один вічний принцип, який завжди зможе допомогти нам пояснити те, що, здається, не відповідає. And that eternal principle is that Krishna is always controlled by pure, unalloyed love. І цей принцип такий: Кришна завжди перебуває під контролем чистої, бездомішкової любові. And he's always ready to fully reciprocate. І він завжди готовий повністю віддячити на це. So much so that he becomes afraid. І настільки він хоче це зробити, що йому стає страшно. We talked about that yesterday. Про це ми вчора говорили. How can God become afraid? Fear personified is afraid of God. Як же може Господь боятися, якщо сам страх в особній формі боїться його? But when God sees a stick in the hand of his mother, he feels that something is very, very ominous is about to happen to him. Але коли Господь бачить в руках своєї матері хворостину, то він розуміє, що щось буде з ним жахливе нині творитися. So the devotee can understand that that's inconceivable potency is that Krishna can be simultaneously all-knowing and forgetful. І ось так можна зрозуміти, що Господь водночас може знати про все і водночас може про щось забути. By the power of the devotee's love. Ось настільки могутня любов відданого. Vishwanath Chakravarti Thakur gives different examples of how Krishna manifests his omniscience and his great powers, but at the same time it appears that there's a very simple human inexperienced nature of Krishna. І Вішванатха Чакрабарті Тхакур наводить багато прикладів, з яких можна побачити, що водночас Кришна проявляє таку свою рису, що він знає про все, і також він діє як звичайна людина. And he gives these examples to define what is sweetness.
І він наводить ці приклади для того, щоб пояснити нам, що ж це таке мило. What makes Krishna's pastimes so sweet? Чому ігри Крішни такі солодкі? For instance, this example is not given by Vishwanath Chakravarti Thakur, but it's a good example. Я зараз наведу приклад, який приводить не Вішванат Чакраварті Такур, але однак все одно це гарний приклад. Krishna is devouring a forest fire. Наприклад, Крішна охоплює лісовий пожар. Now that's pretty fantastic. І це дуже цікаво, коли Крішна проглочує цей пожар. If you think about it, his cowherd boyfriends and calves, they're all in danger. And Krishna tells his cowherd boyfriends, close your eyes. Наприклад, коли навколо палає пожежа, і всі його друзі та пастушки в небезпеці, він просто каже їм: закрийте очі. So the cowherd boys are thinking, Krishna's asking us to close our eyes because he probably knows some secret mantra. And he's going to deal with the fire in that way. І тому його друзі думають, що, мабуть, що Крішна знає якусь дуже таємну мантру, і за допомогою цієї мантри він зможе нейтралізувати цю пожежу. But the mantra only works if he's alone and nobody sees it. А мабуть, що так, що ця мантра спрацює лише якщо він один, і якщо ніхто не бачить те, що відбувається. So that's why the boys just accept that Krishna told us to close our eyes, so we'll close our eyes so he can use his mantra. І тому його друзі так це сприймають і кажуть: добре, тоді ми закриємо очі, щоб ця мантра могла спрацювати. And what is Krishna thinking? А що думає Крішна? Krishna is thinking, I told them to close their eyes. Крішна думає: я сказав їм закрити очі. Because the last time my friends and Balaram, they went to my mother and told me what I had inside my mouth. I had some dirt. Тому що минулого разу Баларама з моїми друзями пішов до моєї мами та поскаржився, що у мене всередині рота бруд. And if last time they told my mother that I had dirt in my mother was very disturbed by that. І ось лише вони поскаржились на те, що у мене якийсь бруд всередині мого рота, то лише це дуже збентежило мою маму. Now what's my mother going to do if my friends tell him I had fire in my mouth? А що подумає моя мама, якщо раптом мої друзі скажуть, що у мене в роті вогонь? Therefore he said, close your eyes. І тому він сказав: закрийте очі. So this is how Krishna's thinking. My friends are going to tell my mother I had fire in my mouth. I have to tell them close their eyes. Отож, так Крішна думає, що його друзі потім підуть та розкажуть його мамі, що у нього в роті вогонь, тому він просить їх закрити рота. So he did something very, very fantastic. He devoured the fire. І він зробив щось дійсно неймовірне, він проковтнув той вогонь. But it was also very sweet. Але також це було дуже мило. It was so sweet because of the loving relationship he had with his friends. І це було так мило, тому що його стосунки з друзями були сповнені любові. It's a certain human nature that Krishna manifests in Vraj, which is not disturbed. Ось це дуже мила природа його ігор, яка ніяким чином не порушується у Враджі. Vishwanath Chakravarti Thakur gives the example of Putana. Також Вішванат Чакраварті Такур наводить приклад Путани. He sucked the life air out of her and killed her. Бо ж він повністю висмоктав з неї її дух та вбив її. But what was he doing? Але що він робив? He was simply accepting her milk. Він просто приймав її молоко, Like an ordinary child. як то робила б звичайна дитина. Every mother knows that a child accepts the milk that mother offers from her breast. І кожна матір знає, що дитина прийме те молоко, яке вона пропонує їй зі своїх грудей. So Krishna was just accepting the mother's milk, but at the same time, he did something very fantastic. He sucked out her life air. Отож, цей час відбувалося так, що він просто приймав те молоко, що йому було запропоноване, але водночас він також зробив дещо неймовірне, тобто він висмоктав її дух. Krishna killed the Shakatasura demon. He was only a few months old. А коли Кришна вбив демона Шакатасуру, йому було всього лише кілька місяців. But he took care of that demon very completely. Але він повністю покінчив з тим демоном. But how did he do it? Як же це йому вдалося? His mother put him down with his little feet. He kicked them up in the air and
and it just knocked over the cart and killed the demon. Його мати поклала додолу під цього воза, і він, просто граючись за виграшки, торкнувся своїми п'ятками цього возу і повністю зруйнував його. His sweetness was not disturbed because his human-like nature was there preserved in his pastime. І ця ліла була дуже мила, тому що збереглася ця солодкість цієї ліли. Same with Damodar Leela. Те саме стосується Дамодара ліли. Very long rope. We talked about this yesterday. Very long rope was used to try to tie up Damodar. Ми вчора говорили про те, наскільки довгу мотузку застосовували для того, щоб зв'язати Дамодару. But it was always 2 fingers too short. Але завжди не вистачало 2 пальців. So yet, although he was manifesting something very fantastic by making the rope 2 fingers too short. І хоча Господь діяв неймовірне, адже він робив так, щоб ця мотузка весь час була на 2 пальці коротшою. He was afraid of his mother. Він боявся своєї мами. That was his nature. Is just afraid of what his mother would do. Ось це його природа, він просто боявся того, що з ним зробить його мама. In Brahma Vimohana Leela, І Брахма Вімогана ліла. he was just acting as a cowherd boy. Він просто діяв як пастушок. But although he was acting as a cowherd boy, he bewildered Brahma. He even had Balaram bewildered. Але хоча він діяв як звичайний пастушок, він повністю збив з пантелику Браму, та що говорити за Браму, навіть Баларама був спантеличений. Balaram didn't even know that he expanded into all the unlimited cowherd boys and calves until just before the event Krishna revealed all of this. Баларама й гадки не мав про те, що Крішна зробив стільки поширень, що він набув подоби своїх друзів та телят, і він дізнався про це дуже незадовго до того, як Крішна сам розкрив це. Almost a whole year passed. Пройшов майже рік. And Balaram one day he was looking and he saw that the cows were running down the hill so fast for their calves. Одного разу, майже рік пройшов, і Баларама побачив, як корови дуже швидко неслися до своїх телят. And these calves, that they were already calves from previous time. They already had more calves in the year past. Вже пройшов рік, і цим телятам вже було майже рік, а у корів народилися нові телята, бо майже рік пройшов. And Balaram was thinking, why is this? What is this? Why are they running like this? Why? So much affection for these calves. І отож Баларама став думати, а чого це корови так швидко біжуть до своїх телят, яким вже майже рік? Що тут взагалі відбувається? And the cowherd men the same. They showed some special affection that he thought was quite unusual. The way that the cowherd men were running down to take their sons, to hold them, embrace them, to smell their heads. І таким чином те саме він помітив і у пастухів, що пастухи дуже швидко бігли для того, щоб обійняти своїх синів, для того, щоб взяти їх на руки та для того, щоб почути, як пахне їх голова. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Balaram's bewilderment gradually was removed layer by layer. І ось Вішванат Чакраварті Тхакур пояснює, що це те, що Баларама був спантеличений, це майже йшло крок за кроком. But even Balaram was bewildered. Such is the omniscient nature of Krishna. І ось так крок за кроком він починав усвідомлювати, що відбувається, але однак все одно ця природа Господа спантеличила його. But he was always behaving just like a simple cowherd boy. Однак Кришна завжди поводився як звичайний пастушок. But another very important point in describing all of this І ще один дуже важливий момент, коли йдеться за цей опис, is that it doesn't, if we just simply talk about any ordinary human child, що якщо ми будемо говорити про звичайну дитину, then they could fit also completely fit into the sweetness category. то вони точно будуть дуже милі. Because the human child is also inexperienced and does many foolish things. Тому що звичайна дитина також бракує досвіду і багато яких дурниць робить. But what makes it so sweet? Але що так мило? It's Krishna. Це Крішна. That's what makes it so sweet. Ось чому те, що робить така дитина, дуже мило. Krishna is the supreme
controller as Satyavati Muni, to the supreme controller, Damodar. Тому що Крішна – це верховний володар, як то каже Сатявратя Муні, я складаю свої шанобливі поклони Верховному Господу, Верховному Повелителю, Дамодарі. So he's the supreme controller, but for what makes it so sweet to him is that he's afraid of the stick of Mother Yasoda. Тому отож, він Верховний Повелитель, але що так мило? Так мило те, що він боїться покарання з рук Яшоди. His shark-shaped earrings are swinging to and fro. І у нього в ушах коливаються його сережки у формулі акул. He manifested his childhood pastimes in Gokul. І він проявляє ці дитячі ігри в Гокулі. Of course, that's a whole topic in itself. Just his childhood pastimes in Gokul. Звісно, що його дитячі ігри в Гокулі – це окрема тема сама по собі. Because that's one of the special features of Gokul that doesn't exist even in Goloka. Тому що є особлива риса Гокули, яка не існує навіть на Голоці. Krishna takes his birth. Крішна народжується. Nobody takes their birth in Goloka. Як це може бути так, що він народжується на Голоці? There's no birth in Goloka. На Голоці нема народження. But when Krishna comes, he tells, "Come on, let's go." Але коли Крішна сходить, то він каже: "Гей, пішли зі мною." They get a special opportunity to be there and for Krishna's birth. Ви ж можете скористатися цією чудовою можливістю побачити, як Крішна народжується. But it's not an ordinary birth. Але це не звичайне народження. It's like Krishna says, I appear in my original transcendental form. It's not an ordinary birth. Крішна говорить, що я в своїй одвічній формі, і це не звичайне народження. But he brings his associates along to experience that special taste of his birth in this world. Однак його спутники приходять з ним для того, щоб скуштувати ці особливої раси його народження. So that's one of the unique features when Krishna manifests his pastimes in Gokul, takes his birth. І ось така унікальна риса, коли Господь проявляє своє народження. And Mother Yasoda and Nanda Maharaj, they get the opportunity actually to experience all that. І мама Яшода та Нанда Махарадж також отримують таку можливість пережити це все. I was explaining to the devotees, we were discussing this topic and when we were going through our Brihad Bhagavatam lecture series. І я це пояснював відданим, коли ми розбирали Брихад Бхагаватамриту в нашій серії лекцій. That Krishna likes so much coming to the material universe. He enjoys it so much. Крішні настільки подобається приходити сюди до матеріального всесвіту. Because there's so much benefit to coming is the extra added sweetness of his birth. Тому що є стільки гарного в цьому, наприклад, можна відвідати цієї солодкої природи його явлення. His eternal associates, they also come. Також приходять його одвічні супутники. They get to experience the sweetness of his childhood pastimes. І вони також можуть тішитися з його дитячих ігор. But I had this question in my mind as I was meditating on this that because Prabhupada gives the example that Krishna's pastimes go from one universe to the next, to the next, to the next, the next, and every universe they're always manifesting eternally from one universe to the next. Однак, коли я медитував на цю тему, то я згадував пояснення Шрили Прабхупади, що ліли Крішни, вони переходять з одного всесвіту до наступного всесвіту, до наступного і до наступного. And I was thinking, how is it that this goes on eternally during avyakta when there's no universes manifest? І Шрила Прабхупада говорить, що це відбувається вічно, тож я став думати, а як же це може бути вічно, коли, наприклад, немає проявлених всесвітів? I started discussing this with I was in Mayapur, Shiva Maharaj was in Budapest. We started discussing the topic. І на той час я був в Майапурі, а Шиварама Махараджа був в Будапешті, і ми почали обговорювати цю тему. And we had different thoughts about it. We just accepted that it goes on eternally. І у нас були різні думки з цього приводу, але ми просто прийняли той факт, що це відбувається вічно. Then I found in a commentary by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in the Srimad Bhagavatam. І ось потім я знайшов один момент в поясненні Шрили Вішванатхи Чакраварті Тхакури до Шримад Бхагаватам. He said when all the universes are unmanifest, Він говорить, що коли всі всесвіти не проявлені, Yogamaya creates universes so Krishna can continue to descend to them. Йога Майя створює всесвіти, щоб Крішна міг проявлятися там. So he's always going
from one universe to the next, to the next, and even when there's no universes to go to, Yogamaya creates it so he can continue that enjoyable activity. Ось так Господь вічно подорожує з одного всесвіту до іншого, і до іншого, і до іншого. І навіть коли немає таких проявлених всесвітів, Йогамая створює такі всесвіти, щоб він мог прийти туди. Now that's inconceivable too. А ось це неможливо усвідомити також. There's a lot of things that manifest about Krishna and his pastimes with his devotees that are just very inconceivable. Є багато чого в іграх Господа з його відданими, що просто не підвласне нашому усвідомленню. But Yogamaya, she just so perfectly arranges all of these facilities to facilitate this love between Krishna and his devotees. Але Йогамая таким чином все ідеально влаштовує, щоб можна було забезпечити обмін любов'ю між Господом та його відданими. Imagine if we had a computer program trying to compute all the different things that needed to be done according to every time it was required. It was not possible to do it by ordinary mundane calculation. Ось уявіть собі, що перед вами поставлено задачу розробити програмне забезпечення, яке б точно вказувало, в який час треба куди потрапити, щоб це все зробити. Це просто неможливо. But Yogamaya does that. Але Йогамая це може зробити. She's always right there to facilitate what's needed for the pastime. Вона завжди знаходиться саме там, де потрібно щось забезпечити для того, щоб відбувалися ліли Господа. There's an example in Ananda Vrindavan Champu. В Ананда Вріндавана Чампу наводиться приклад. Maybe some of you may remember when the gopis started imitating Krishna. Можливо, хтось з вас пам'ятає, коли гопі стали робити вигляд, що вони Крішни. Because they were feeling so much separation, they all started imitating Krishna and his different pastimes of killing demons. Бо вони настільки були сповнені розлуки з ним, що вони почали робити вигляд, що вони Крішна, та вони почали робити вигляд, що вони вбивають демонів. One gopi was holding Govardhan hill above her head. Наприклад, одна з гопі тримала над головою пагорб Говардхана. Another gopi was taking another gopi in her lap, and the other gopi was sucking the life air out of her breast. А ще одну гопі брала собі на коліна, іншу гопі, і ця гопі висмоктувала з її грудей її дих. Another gopi was carrying Trinavarta on her shoulders. Another gopi was Trinavarta. І ще одна гопі на своєму плечі несла Тринаварту, а інша гопі робила вигляд, що вона Тринаварта. And it's explained in Ananda Vrindavan Champu. І в Ананда Вріндавана Чампу пояснюється, That actually the devotee only accepts that which is favorable for devotional service. що віддані приймають лише те, що сприятливе відданому служінню. It's not very anucool for a gopi to think I'm Putana. І не дуже це анукула, якщо гопі думатиме, що вона путана, Or I'm Trinavarta. або що вона Тринаварта. So those weren't gopis. Отож, то не були гопі. They were actually created by Yogamaya. Ті, хто робили вигляд, що вони Тринаварта та Путана, насправді їх створила Йогамая. Just to serve the pastime. Просто, щоб вони виконали цю роль в Because ігрі. it wouldn't be very favorable for a gopi to think I'm Putana. Nobody wants to think I'm Putana. Тому що яка користь того, що гопі б думала, що вона Путана? Ніхто не хоче думати, що It's він not very Путана. favorable to think I want to kill Krishna. Не дуже сприятливо думати, я хочу вбити One Кришну. gopi's going to think that way. Як же гопі може так думати? Of course, the gopis think I'm going to die, Звичайно, гопі думає, я помру. but they're never thinking I'm going to kill Krishna. Але ніколи вони не думають, що вони вбиватимуть Кришну. So those gopis were created by Yogamaya. Отож, ті гопі, їх створила Йогамая. Everything's just perfectly arranged by Yogamaya, Йогамая все організовує просто ідеально, which is to facilitate Krishna's inconceivable pastimes, щоб ці ігри Крішни могли відбуватися, які неможливо усвідомити. which become very sweet and very relishable the more we hear about his wonderful pastimes and his submission to love. І чим більше ми чуємо про ці чудові ліли, коли Господь підкорюється любові, тим більш милі вони для нас, і тим більше ми тішимося з цих оповідей. For those who are not fully on the spontaneous platform, Для тих, хто не перебуває повністю на рівні спонтанності, it's a way to actually become attracted that, yes, he's God, the omniscient Supreme Lord, who becomes completely subordinate to pure, unalloyed, spontaneous love. ось так може хтось усвідомити, що так, дійсно, цей Господь, якому відомо все, він повністю підкорюється чистій, спонтанній, бездомішковій любові.
And that's what makes it sweet. Ось саме це дуже мило. A young child may be innocent, ignorant, mischievous. Можливо, мала дитина бешкетує, можливо, вона про щось не знає, або вона невинна. But it's not really sweet. Але не так же це й Of мило. course, some people think it's sweet. Звісно, деякі люди думають, що це мило. Parents may think, yes, it's so just see how sweet my child is. Переважно така поведінка дітей здається милою їх батькам. But others may look at it and say, your child is creating havoc. Але інші скажуть: Господи, твоя дитина зчинила тут хаос. Can't you control your child? Ти що, не можеш приборкати свою дитину? They don't appreciate it. Вони не дуже це In цінують. fact, the gopis were even speaking that way about Krishna. Насправді, навіть копі так говорили про Крішну. Nanda Vrindavan Shampu was also explained the gopis were very disturbed about Krishna's mischievous behavior. They came to Mother Jasoda and they started complaining, can't you control your son? Насправді, Вананда Вріндавана Чампу пояснюється, що бешкетник Крішна настільки збентежив гопі, що вони прийшли до мами Яшоди скаржитись, і вони казали: ти що, не можеш приборкати свого сина? But when they came back again, they completely forgot they were disturbed. Але коли вони повернулись назад, то вони повністю забули про те, що їх це бентежило. Oh, your son didn't do anything. He's wonderful. О, твій син просто чудовий, він нічого такого не It's зробив. okay. We're not disturbed at all. Все нормально, нас нічого не турбує. Because it's Krishna. Ось тому, що це Крішна. How many times would that happen to young mischievous children? Oh, we're not disturbed at all. I was disturbed, but for the time being, I'm okay. But Чи можете ви перелічити ті кількість випадків, коли хтось збирався поскаржитись на бешкетника звичайної людини, а потім сказав: та ні, все нормально, нема про що спілкуватися. But the next time you come, could you leave him at home? Але можете, коли ви наступний раз до нас приходите, може він вдома лишиться? So it's not always so sweet if it's just a mischievous, but when it's Krishna, it's sweet. Отож, таке бешкетування, якщо його зчиняє звичайна дитина, вона не така й мила, але якщо це робить Крішна, то це завжди мило. That's what makes Damodar Leela so sweet. Ось тому Дамодар Ліла така сповнена солодощів. That's what Satyavrata Muni was feeling as he was composing his prayers. Ось саме це відчував Сатяврата Муні, коли він складав цю молитву. He was just saying, it's this form of yours as Damodar. I don't want any other benediction. May it just always be manifest in my heart. І він говорить, що якщо я просто дивлюсь на твою подобу, Дамодари, я прошу тебе про єдине благословення. Хай вона завжди буде проявлена в моєму серці. Я більше нічого не хочу. I'm not interested in liberation. Мене геть не цікавить звільнення. Don't try to tell me about Paramatma. I'm not interested about Paramatma. І не треба мені розказувати про Параматму. Мене це не цікавить. Don't try to offer me opulences. I don't care about these opulences. Не треба мені тут пропонувати коштовності та оздоби. Мені геть немає до них жодного діла. In Vaikuntha they care about opulences. От в Вайкунтхі не все одно, які є коштовності. It's one of the types of liberations to have the same opulences of Krishna. Це одне з видів звільнення мати такі самі розкоші та оздоблення, як то має Крішна. In Brihad Bhagavatamrita we read about the residents of Vaikuntha who have the same opulences of Krishna. І ми читаємо в Брігад Бхагаватамріті про тих, хто має такі самі прикраси та оздоби, як Шрі Крішна. And when Gopakumar was at the gates of Vaikuntha, he was watching all these residents of Vaikuntha coming back to Vaikuntha, and some of them were coming in airplanes, and they were coming with others, and they all manifested all the opulences, and they all just simply put them inside their bodies, and they walked through the gates of Vaikuntha. Наприклад, коли Гопа Кумар дивився, коли і різні жителі Вайкунтхи були у воріт Вайкунтхи, то було видно, що вони всі ці коштовності та оздоби, які в них було, просто прийняли це всередину свого тіла та пішли далі. They had full control of their opulences. They can manifest them and unmanifest them, however they wanted to. Отож, вони повністю опанували над своїми оздобами та коштовностями. Якщо вони хотіли, вони їх проявляли. Якщо не хотіли, вони їх ховали. And they said to Gopakumar, don't you want these opulences? І вони спитали Гопа Кумара: хіба ти не хочеш отримати ці коштовності? Gopakumar was, no. А Гопа Кумар сказав: та ні. They tried to change him in so many different ways. Вони стільки разів спробували змінити його природу. Change your clothes. You look ragged in that cowherd dress. Господи, та перевдягнися, ти схожий на жебрака. Everyone here has forearms, dressed opulent clothing, jewelry,
all kinds of opulences. Ти подивись, всі навколо тебе мають 4 подоби, у них коштовні прикраси, у них чудовий блискучий одяг. Just look at all their powers. Просто подивись, наскільки вони могутні. Gopakumar wasn't interested. А Гопакумару це не дуже було цікаво. Because he had something else in his heart. Того, що в його серці було дещо інше. Madan Gopal. Мадана Гопал. He was simply meditating on his friend. Він медитував на свого друга, With whom he was wanting to fulfill the most intimate, friendly relationship. і він хотів отримати з ним найбільш близькі дружні стосунки. So, Satyavata Muni is saying, I'm not interested in opulences, I'm not interested in liberation, I'm not interested in Paramatma. Отож, Сатіврата Муні каже, мене не цікавить параматма, мене не цікавить звільнення, мене не цікавлять коштовності. May these pastimes ever be manifest in my heart. Будь ласка, хай завжди в моєму серці будуть проявлені ці ігри. Nothing else is of any importance to me. Ніщо інше не є для мене важливим. These are some of the topics, of course, that we didn't have time to read. I was going to read all the prayers. Насправді я збирався прочитати всю молитву. But I will read the prayers, and you'll see that I captured some of the points in my introduction to the prayers. Я прочитаю таки цю молитву, і ви побачите, що я охопив певні моменти, які будуть там зазначені. But these are the thoughts that devotees have when they meditate on Lord Damodar. Ось про що думають віддані, коли вони медитують на Господа Дамодару. He's so merciful, so kind to the devotees who meditate on him in this way, especially in his month of Damodar. Він такий милостивий, він такий добрий, коли віддані медитують на нього, і особливо ці його якості проявляються в місяць Дамодару. As we read yesterday, he takes something which may seem to be so small, and he's ready to give something huge in return. Як ми вчора говорили, що він приймає щось дуже маленьке, але віддячити вам він готовий 100 крат. So when we chant these Damodarastakam prayers, we can try to enter more deeply into what Satyavata Muni has put into them. І коли ми оспівуємо ці молитви до Мадараштаки, ми можемо заглибитись в ті значення, які вклав в них Сатяврата Муні. What's in his heart, he shared it. Він поділився тим, що в його серці. He shared his heart with us. Він поділився своїм серцем з нами. So if we have become attracted to these very sweet pastimes of Damodar being bound by the rope of his mother, Якщо нас приваблює ця мила ліла, коли Господа Дамодара зв'язує мотузкою його мама, we will have achieved something very wonderful. то це означає, що ми здобули щось дуже чудове. That's also service. Це також служіння. We should not think that extra service simply means that gotta run around. Extra service. Це не треба так думати, що якщо вам дають додаткове служіння, ну все, я побіг, ще треба бігати. Yes, it's good to do extra service. Звичайно, корисно робити більше служіння. If we do that extra service, gradually we'll start thinking, who am I doing this for? Але якщо ми вдаємося до марафонів та спринтерських забігів, то ми врешті-решт почнемо забувати, для кого ми це робимо. If you don't think, who am I doing this for, you'll start wondering, why am I doing all this extra service? І якщо ви забуваєте про те, для кого ви це робите, то ви просто починаєте бігати навколо, і ви навіть не знаєте, для кого це все. So there's some benefit for doing all that extra service. І якщо ви так багато бігаєте в своєму додатковому служінні, то це допоможе вам замислитись, для чого ви взагалі це робите. But Krishna's given extra service to all of his devotees. Але Крішна дав додаткове служіння всім своїм відданим. Manmana bhava mad bhakta madhyaji mam namaskuru. To always think of me, always worship me, always offer your prayers. Господь говорить, завжди думай про мене, завжди поклоняйся мені, завжди пропонуй мені свої молитви. This is extra service. Ось це додаткове служіння. Especially for those who don't think about Krishna very often. Особливо для тих, хто не дуже часто пам'ятає про Крішну. It's extra service. Ось це додаткове служіння. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains, the next verse is Sarvadhamam Parityajya Mamekam Sharanam Braja. To abandon all varieties of religion to surrender to Krishna. І далі, наступному вірші Вішваната Чакраварті пояснює, чому наступний вірш каже нам облишити всі різновиди релігії та просто здатись на милість Господа. And he says that all the components of this surrender are in the previous verse.
І тоді Вішванатха Чакрабарті Такур пояснює, що всі складники цього вірша не знаходяться в попередньому вірші. Well, sometimes we think, oh yeah, surrender to Krishna, I should be surrendered. Іноді ми думаємо, о, Господи, здатися на милість Крішни, на що? But all the components of surrender are right in the previous verse. Man mana bhava mad bhakta madhyajaminam namaskuru. Think of me, worship me, offer your homages unto me. Але вже пояснено, як саме треба здатись на милість Господа. Це означає завжди думати про нього, завжди поклонятися йому та завжди служити йому. That's surrender. Ось це означає здатись на милість Господа. And that's service. І це служіння. So these are some of the advantages we can take advantage of in this month of Kartik. Ось такими можливостями ми можемо скористатися в цей місяць Картики. I didn't want to go overtime today like I did yesterday because Bhaktivaibbhava Maharaj is going to be speaking next. Сьогодні ми не будемо вичерпувати той час, що відведено для лекції, тому що наступним буде говорити Бхактіведанта Свамі. So I have an opportunity for service. Отож, у мене є можливість послужити. And that is to stop on І time. я просто вчасно закінчу лекцію. So I am going to render service to all of you, Таким чином я послужу всім вам to my beloved God brother, і моєму дорогому духовному брату, to Radha Damodar, Радхадамадарі, Srila Prabhupada, Lord Jagannath, Шрілі Прабхупаді, Господу Джаганатхі. and I'm going to stop on time today, which is at 5:15. Сьогодні я закінчу вчасно, що означає о 17:15. Give you time maybe to stretch your legs a little bit before you sit down for Maharaj's class. І зараз можете дещо розм'ятися, перш ніж вам треба буде знову сидати протягом лекції Магараджа, Which will begin at 5:30. яка почнеться о 17:30. Так? Так. Hare Krishna. Thank you very much. Glory to Srila Prabhupada.